developmental projects typically bring massive changes in a society, and the same can be seen in Goa. However, a handful of areas remain in Goa where traditional occupations remain intact. Poiee, the local version of bread, is synonymous with Goan households. From being a part of breakfast to being a vital component of snacks, there are numerous methods of consuming this local bread. Introduced in Goa by the Portuguese Jesuits in the 16th century, the word pão is derived from the Portuguese word for bread. The individual involved in baking this bread and delivering the same to the people is known as Poiee. Following in his father's footsteps, Salvador Fernandez and his daughter Sybil operate their ancestral bakery called Shana's Bakery, located in Bartley, Panjim. म्हजो मायचो आनी बायचो फोटो म्हाज्या पायन हें बिजनेस स्टार्ट केल्लें तेच्या फाटल्यान हांवें चालू केला. हांव 13 वर्सांचो आसतना हे बिजनेसान हात घातलेलो. हांवें म्हाजें इस्कॉल अर्दें इस्कॉल शिकतालो, अर्दें बिजनेस करतालो. आनी ही म्हजी बायल. म्हाज्या बायलेन म्हाका खूब हेल्प करताली. आज ती नांव जावन बायलेचो वालोर कितें तो गोमता. Bread is baked in traditional wood-fired furnace. Many traditional bakers agree that the older baking methods are responsible for giving each variety of bread its distinctive texture, the traits associated with its appearance, the smoked flavor, and the aroma that builds an appetite. The different types of bread are pão, poiee, unde, katre pão, loni, and kakon. सकाळचें कितें करचें पडटा, सोवांक उठचें पडटा म्हाका. सोवांक उठोन आमचे भुरगे आहा ते पाटें घेवन वयता, आपले पाव हुपोवपाक वयता. पाव हुपोवपाक वयले म्हणल्यार म्हाका सकाळचें हिंगा जाग्यार रावचें पडटा. गिरायक येता, सकाळचें गिरायक करचें पडटा. ते भुरगे परतून येयले म्हणटकीर कितें जाता, ते भुरगे येयले म्हणटकीर तांकां दवरून हांव मातशें म्हजे भितरलीं कामां करूंक वयता. तें जालें, ते येयले पीठ घालोवचें पडटा. पीठ घालोवपाक पडटा त्या टायमार तांकां हुमेर काडून दिवपाक जाय, मीठ काडून दिवपाक जाय. तेंच्या फुड्यान रावन सगळें म्हाका तें काम करून घेवचें पडटा. तें तो 9 कॉमेर्स केलें जाल्यार 10 साडे 10 म्हणल्यार पीठ घालून जाता म्हाजें. आमचो स्टॉक करपाचो, पीठ दवरपाचो दुकान. पीठ हाडलें म्हणटा हिंगासून हिंगा मारता. आतां हुमेर आमी पिठाक घालता पळय तो इश्ट म्हणटा. कितलें पीठ घालता तितलेंच तो इश्ट घालचो पडटा. आतां हें मीठ घालूंक जाय. एका दोप्याक 4 मुठी मीठ घालता. मीठ आनी इश्ट घालून पीठ घालून जालें. आतां उदक घालपाचें आहा. Poiee is the bread that is made of whole wheat flour, while the rest are made with refined wheat flour or maida. While the mixing of flour was carried out manually since traditional times, the availability of machinery makes the task easier in modern times. The human touch is occasionally involved in the mixing process to maintain the accuracy of the dough. आतां हें पीठ मळून जालें, थिंगासून हिंगा हाडलें आनी मेजार उडयता न्हू. हें आतां पोत्तूंक जाय, मोयदो मारून ताका पोत्तूचें पडटा. हें पोत्तून जालें काय उठपाक लागून हें धापूंक जाय, बेगीन फोगान येवंक जाय. आनी नाल्यार सिमीण खावन तें सुकता पीठ, पट्टे येता पडटा. ताका लागून धांपचें पडटा. हें आतां पोळयांचें पीठ, पोळयो करपाचें.
जायतो लोक येवन परतून विचारता बाबा अंकल तुमी खूंय उजो घालता पोंदाक आसता लांकडांक वयर आसता देखून सांगून सुद्दां पळय हिंगा घालता उजो आनी उजो घालता तेन्ना मागीर तुका दिश्टी पडटलो. Since the last few years, the firewood is being obtained from the Forest Department. Although it used to be secured from Dadadiraj, Maharashtra, the lockdown and COVID restrictions made it difficult to obtain the same. बोटी बांदपाक म्हणजे तिका टायल्स आसता ते वर्साच्या वर्सान आमी चेंज कोताय टायल्स आसता ते भितर टायल्स मांडलेले आसा आनी तेज्या पोंदाक मीठ आहा मीठ आनी ते पयले गुड्डेचे सोडा येताल्यो तेजे कोंचे आसता ते फोडून घातलेले आहा तितून भितर आनी ते होळी येता होळी रस्त्याक होळी घालता ती काळी ती होळी तितून मिक्स करून सगळे आनी टायल्स पळय आमी वर्सान वर्स काडटा ते टायल्स आमी मीठ घालता एक 20 डबे मीठ वयता तिका ते बांदून फकत ते टायल्स आहा ते मिठाचेर हें घालून बांदूप करचें पडटा कित्याक आतां उजो गायलो काय म्हणून ते मीठ गरम उरता भितरले आनी तेजेरूच ते पांव भाजून येता हीट वरून इतले टायम हीट उरता मिठाक लागून भितर मीठ आसता म्हणून लांकडां घालून जाली कित्याक बेगीन घालची पडटा थोडी ओली बीण आसता तितलो टायमींग तेका गरम जावपाक टायम दिवचो पडटा एक 2 वरां सुमार घालून फोन्नान आनी मागीर उजो लावचो पडटा मागीर म्हाजें उरलेली सिरीज भितर सगळें रांदपाचें न्हिदपाचें ती सिरीज वयची पडटा तेका साडी का ती 11:15 सुमार तेका जेवण दिवपा जाय. आतां जालो उजो घालपाचो टायम जालो उजो घालता आतां उजो घायला म्हणटा तेका फाटल्यान एक धाकटो बुराक आसता वयर तितूंतल्यान सगळो तो स्मोक भायर सरतलो आतां हिंगा उजो पेटलो म्हणटच तो आतां थिंगा तो बुराक धांपलेलो आहा पळय तो आतां तो उगडूंक जाय वयर वचून. आतां तो बुराक उगडटा पळय थिंगा तो बुराक आहा न्हू तो सगळो हें करून तो बुराक काडटा पळय आतां तो सायडीन गोबर घालता तेजेर आनी एक टायल्स आसता वयर आतां तो उगडलो आनी तो आतां स्मोक भायर सरता पळय सगळो धुंवर भायर सरता. जितलें पीठ आसता न्हू जितलीं लांकडां घालपाची म्हाका अदमास आहा कितलीं लांकडां घालपाचीं कितलें पीठ घालयलें जाल्यार ते कितलीं लांकडां घालपाचीं आनी कसो उजो दवरपाचो तो उजो हालोवचो पडटा हेळोवचो पडटा आनी कितलो टेम्परेचर आहा तो तेपाचे प्रमाणे सुमारान तो टेम्परेचर दवरता हांव पयलोसून आतां जानेवारी डिसेंबर फेब्रुवारी बीन तेन्ना खूब त्रास जाता थंडी पडली काय ना न्हू पीठ सुकोन येता तेन्ना पांव बीन फुगपाक त्रास जाता आनी पिठाक वयल्यान कोट्टें येता ते खूब त्रास जाता फुगपाक बिपाक आनी थंडेच्या दिसांनी सारके पांव तुका आवरण कशें येता घट कशें जावन म्हणजे स्वताच्या भाशेन हें जायना म्हणजे ताका तितली गरमी आसूंक जाय तेन्ना धांपपाक पडटा आनी हें करपाक पडटा सांबाळचें पडटा खूब सांबाळचें पडटा थंडे दिसांनी खूब त्रास जाता थंडेच्या दिसांनी. ते पावणे एका कामाक लागता ते 4:30-5 म्हणल्यार ते फ्री जाताय. When the dough becomes fluffy after a few hours and is ready to be molded into loaves, it is thrown over a platform in batches. Although molding the dough into the different forms of bread is a lengthy procedure, it is a significant aspect of the bread making process. While the initial stage of kneading the dough is mechanized,
converting it into appropriate shapes and inserting it into containers is carried out manually. Over the years, the bakers have mastered their trade to an extent that the loaves of bread are evenly shaped and weigh the same. They have accomplished this without relying on tools. मेरे को गोवा का पता नहीं था, कैसा गोवा है, कैसा ये है, मेरे को भी पता नहीं था। मैं मेरा फ्रेंड लोग के साथ उधर हुड़ी पे गनापाल में, बाद में उधर 2-3 दिन काम किया। बाद में मेरे को अच्छा नहीं लगा। बाद में बिक्री का काम में आया, नाश्ता में किया था, स्वीट बिक्री में था। स्वीट बिक्री से पाव बिक्री में आया। पाव बिक्री से उधर सेनापत्रम था, उधर मेरे को सिखाया सब ये किया। सुबह शाम तक बोला तो पीठ खिलाने का, पीठ खिला के डायरेक्ट टेबल पे काम करने का। टेबल काम कर ख़त्म होके भाजने के लिए पात्र में जाता है तो उसके साथ थोड़ा हेल्प करता है उसको। और एक आदमी रहता है तो उसको कुछ काम रहता है तो वो करता है। ख़त्म हुआ तो पाटे जाने का हमको। बाकी काम पात्र में देखता है। उधर ही अच्छा लग रहा है। पात्र भी अच्छा है, खाना पीना सब अच्छा है, सब कुछ अच्छा है। The trays are then kept in a separate room for the dough to turn fluffy. It is left untouched for approximately 90 minutes for the dough to rise and the baking process to begin. जेन्ना दिवाळी येता, गणेश येता, जावं कसलो तुमचे हिंदू लोकांचो आमचे विनायकी येता, संकश्टी येता, तेन्ना खूब लोक पाव खावपाक म्हणजे हें जाता, उपास बीन करता तेन्ना। नवरात्रा आसता तेन्ना खूब इफेक्ट जाता, तेन्ना पाव खावपाक सोदिनाका, तेन्ना खूब बिजनस डावन आसता त्या दिसांनी। हें सगळें सांबाळचें पडटा। The dough that is involved in making poiee, katre pav and unde are kept on a shelf until the batch is ready. डिफिकल्टी म्हणजे मनशाक लागून जायती फेस हें करची पडटा आमकां। मनीस एक पावट सारकें मेळना जाल्यार खूब त्रास पडटा मनशाक लागून। मनीस तर बरें ना जाल्यार काम बाले तर सगळें सारकें आहा जाल्यार सगळें सारकें। Poiee is a healthier alternative to the pav. Each ball is flattened in wheat bran or kuno, for which it is popularly known as कुण्याची पोई। म्हजें चेडूं सकाळचें शिकोवपाक वयता इस्कॉलान आनी ते येवन जालें म्हणटच म्हाका सगळें हेल्प करता। सॅटर्डे संडे ते घरा आसता, सॅटर्डे संडे ते पोळयांक तोणी मारपाचें, कातोरीक मारपाची, ते सगळें हेल्प करता। भितरलें सगळें ते म्हाका हेल्प करता आनी सांजचे येयले म्हणटच पाव खावपाक रावता हिंगा। ल्हान आसतना ग्रँडपा तेंचे वांगडा रावन थ्रू ऑब्जर्वेशन शिकलां। बाय 10 years गोंयांत सगळें करपा जाणा आहलोलें। सो आमगे मामा आसतना आमकां मॅनेजमेंट इजी जातालें बिकॉज हाफ ऑफ द वर्क मामा करताली आनी मागीर हांव रातिको येवन रावतालें हेल्प करतालें दाडाक। बट सिन्स मामा पास्ट अवे आतां मातशें स्कॉल काबार जायन रोखडें चेंज करून हिंगा रावचें पडटा बिकॉज ना जाल्यार दाडा एकलो आसता तेका। तुजो लायलो काबार पळय थोडोसो कोळसो उरलो आतां हिंगा। मातसो आयल्यार हाडपाचो ना, तो बुराक उडयलो फाटल्यान पळय तो आतां बंद करून भितर हीट उरपा लागलो। लॉंग ब्रेड लोळयो मोठ्या लोळया। The Loni bread, also known as cutlet bread, is a special variety of long bread prepared by only a few Goan Poiee and is usually eaten with some tasty stuffing. Katre pav. Scissors in Konkani are called kator.
The traditional Poies shape the katre pav with the help of scissors, which is how it gets its name. This can be easily distinguished as it is shaped like a butterfly. आम्ही हिंगा कात्रे पाव म्हणटाय पण थोडे लोक येयले म्हणटकच 4 कोणशांचे वो बटरफ्लाय ब्रेड आनी थोडे कानाचे म्हणटात हिंगा. हिंगा कितें जाता गांवांच कोण जर घालपाक गेलो जाल्यार कन्फ्यूज जाता. बटरफ्लाय ब्रेड म्हणजे कात्रे पाव, कानाचे पाव आनी तो कोण तोंकाचे पाव दी तोंकाचे. मागीर आमी विचारता म्हाका कळ्ळें कानाचे म्हणजे कितें, बटरफ्लाय म्हणजे कितें. हांव मागीर सांगलें त्या कात्रे पाव. लोकांक पडपा खातीर the different kinds of bread. As you see here, this is the baker, locally known as the Poiee in Goa. This stick, which is used to insert the bread into the furnace, is called the Untold. The Untold. This is a picture of the entire furnace. This is the Poiee, the wheat bread. The butterfly bread called the katre pav in Konkani. This is the Goan famous ulo or poxo. Cutlet bread, also known as the loni. This here is the Goan pav. And this is the bangle, mainly known as the kampot in Konkani. So here you can see the different kinds of bread that are exactly grown as per it is available in this bakery. आता आमी लागड्या घातलेली ह्या टायम उजो घालून तो उजो सगळो काबार जावन आता आमी पाव भाजून घेता, गोडे भाजून स्टार्ट करता. Poiee is the first item to be baked after preheating the wood-fired oven for approximately 3 hours, as wheat bread absorbs more heat. If the other varieties of bread are put in the oven initially, it can get burnt. Poiee takes approximately 5 minutes to bake. माझ्या चेडवाक हांवें कांय शिकोवंक ना, तें आपल्याच्याच मोतीन शिकलां आनी तें म्हाका हेल्प करता. When the wheat bread is puffed up and turns golden brown, it is pulled into a huge basket. The surplus amount of wheat bran of the bread is removed by lightly dusting it onto a sackcloth. The enlarged balls of dough give an indication to the bakers that the pav is ready to be baked. The containers are placed in the oven for approximately 8 minutes. An experienced baker can deal with multiple trays and bake the bread simultaneously. कोत्ताय ते उंडे तेका कट मारचो पडटा भितर आनी टर्न ओवर करचें पडटा कित्याक तेका मदें कट येवपा जाय न्हू ते रावंड आसताय तेका आनी तेका पोक्षे म्हणटा.
घालताले आतां ते होन्नान घालता आसतना फ्लिप करतले आनी होन्नान घालतले सो हा ताका बोंडे कट येता. Pow, this semi-soft, square-shaped bread is a favorite among the diverse sections of the population. It also doubles up as an accompaniment in the breakfast of many households. माझे हॉटेलान बी पाव हांव घालना. कित्याक लागून घालना हांव? हॉटेलवाले तर गेल्यार हॉटेलवाले म्हणटा आपल्याक 3 रुपयांनी पाव दुसरो घालता. कोण म्हणटा 3.5 घालता, कोण म्हणटा 3 रुपया 20 पयशे घालता. देखून हांवें हॉटेलां सगळीं बंद केल्या. हॉटेलान पाव घालपाचें कोणाक हांव खंयच्याच हॉटेलाक पाव घालना इतले सोय. ते भायले आतां सगल्यांनी भायल्यांक दिल्या चलोवपाक. आतां गोंया पळय पदर आहले कोण चलोवपाक आपले कोण स्वताचे ओन चलयना. सगळे आख्खे टोटल म्हणजे जायत्या जाणांनी आमी थोडे जाण हिंगा आमी चलयता म्हणटाचे पणज्यान थोडे जर दिसचे पडटले. जावं म्हाजो काजन आहा थिंगा जावं हिंगा टोंकार एकटोय आहा तो आपूण स्वता ओन करता भाजता आनी सगल्यांनी भाड्याक दिल्या. आनी ते कितें करता आमच्या देरान हाडून 3 रुपयांनी पाव घालता आनी हॉटेलकार सांगता 3 रुपयान पाव घालता. तूं घालता जाल्यार घाल. मार्केट हे भाशेन जालो आहा. सगळे बिजनस वाट लायलो आहा सगळे हे भाशेन जावन. आता लॉंग ब्रेड ते लांब पाव केल्ले पळय ते आतां कात्रे पाव आतां कातून बांदलेले पळय ते आतां घालता पळय. जायतो फरक आहा हे भाशेन तर जाले. पयलो पीठ कितले सवाय आहले पीठ सवाय आहले आनी खूब म्हारगाय म्हणजे कितें आतां पळय आमकां 1400 रुपया पीठ आहले आज 1800 पीठ आमी मोडाय 1800 रुपया जालो एक साक पिठाचो. आतां खंयच्याय हॉटेलार वच आमचो पाव फकत हॉटेलार गेल्यार म्हणटा पाव आमचो सवाय आहा 5 रुपयान म्हणटा पाव. सगळ्यांक सवाय म्हणटा तो आमचो पाव आहा. आता ऑर्डरीचे पाव आता बाय घेऊन वयता. हे आता पक्ष मुंडे म्हणटा ते आतां भांगरान घालता पळय ते मुंडे हा पक्ष. हो मातसो पडटा मोयदो कित्याक नाल्यार लागता ते पुरपणाक ताका लागून तो मोयदो नासता. This form of bread is similar to pav. The differences between the two forms of bread is its round structure, the rough texture, and its crust. Katre pav, kakon, and unde are found exclusively in Goa, and for an authentic taste, one should buy them only from the Goan traditional bakeries. These varieties are not normally prepared outside Goa. भायले सायडीन ते कितें कोळक पाव म्हूण आसता. भायले सायडीन ते तेमी केन्ना करूंक ना आनी तेमी ते खावंक ना. ते सायडीन कितें भायले सायडीन हे भाशेन ते होन्नां बांदलेलीं ना कोणेच. ते आमचे भाशेन भायल्यान आहा ते चिऱ्यांनी बांदलेली कोणेच आसची ना. तेंच्यान ते इट्यांनी बांदलेली आहा भट्टे म्हणटा ते. आतां तांदळाचें पीठ ते पाव करता ते भाशेन पावाच्या पिठा ते तांदळां जायना एक पीठ घोट करचें पडटा तांदळाक.
This form of bread is believed to have gotten its name from the Konkani term for bangles. This type of bread has a crusty exterior, resembles a ring, and has minor cracks on its crust. Traditionally, this bread would be stored during the monsoons for relishing it with a cup of tea. As soon as the different bread is baked, workers fill it into the baskets tied to their bicycle. 4:30 म्हळ्यार फ्री जावन ते पांटे भरून आपले एका वयता पांव हुपोवपाक. ते रातचे 9 9:30 परतून येताय पांव हुपोवन. इतलें म्हणटच म्हजें काम हिंगा भाजपाचें, गिराक करपाचें, भाजपाचें सगळें ते फाटल्यान तांच्या फाटल्यान हांव वयतां सगळें करून. तर रातचे 10 10:30 मेरेन हांव पांव भाजतां आनी लोकांक गरम गरम पांव दितां. Workers begin baking the bread at 3 a.m. for selling the same in the morning. Historically, the Poiee goes from door to door selling their bread, a practice that still exists in villages. There is a vast array of spicy Goan dishes like shakuti, umon, suke, sarpatel, rose omelette and others which would not taste the same without the Goan pav or poiee. Yes. Thank you. पूण क्रिस्मसाक कितें करता लोक आपली भातकां बोलिनां भाजपाक हाडटा तेन्ना हांव तांकां भाजून दितां एक उमेदीन. पूण हांव कोणाचे पयशे बिशे घेवपाक वचना, बाबा ताका फ्री भाजून दिता, म्हाजी एक उमेद कशी आमच्या फ्रेंड सर्कलान. Due to cutthroat competition from modern bakeries that rely on electric ovens, traditional bread makers find it difficult to cope up with the rising demand. आतां आमी गॅसीर रांदता, गॅसीर रांदलें, गॅसीचेर तुका टेस्ट डिफरंट आसता आनी चुलीचेर करता तो टेस्ट डिफरंट आसता. ते भाशेन हे भट्टेचो फरक. भट्टी म्हणजे कितें, होर्न म्हणजे लाकडां घालून आमी लाकडांचेर उजो म्हणजे लाकडाचो उजो चुलीर शीत करता ते भाशेन ते तो टेस्ट आसता. तुमी केन्ना खायला आसलो पाव खायला आसलो बेश्टो इलेक्ट्रीचो हेचो आनी होर्नाचो हेचो. ताका लागून चड डिमांड म्हाका ते उंड्यांक लागून आहा. तोरात उंडे करता म्हूण लोक आहा आनी पोळयो ते इलेक्ट्रीक वोगनान ते जायना. Various factors have contributed to the decline of this traditional occupation. While the traditional bakers go out of their way to sustain their profession, the younger generation are not much interested in preserving the occupation. गोंयकार भुरगे आतां कितें जालें, आमचे भुरगे सगळे लंडन वचपाक सगळे हें जालें. बिजनेस म्हणजे आपलो धंदो कोण करूंक सोदना, आमच्या फाटल्यान कोण करपाक सोदनाय. ताका लागून सगळ्यांनी आतां ते बेकरी चालू हें करपाक दिलें. आतां म्हाजें चेडूं आहा, तेणें तर म्हाजो धंदो हातीन घेयलो जाल्यार ओके आहा, बरें जातलें. आनी तर गोंयकाराच्या हातीन उरलो जाल्यार हे भाशेन तेन्ना लोकांक मागीर हेच्या फुडें पाव खावपाक मेळटलें. हे भाशेन वरायटी आहा ती, हे भाशेन उंडो बिंडो तुका खावपाक मेळटलो. आमचे कोण उरले गोंयकारांचे भुरगे आपलो धंदो तेमी बापाच्या फाटल्यान आपलो कितें उरलां वो कितें आहा तें तेमी सांबाळचो, इतलें तेंको म्हाका तो. आतां बेकरी काम म्हणल्यार चडशी लजताय, बट इट्स अ प्राऊड मोमेंट फॉर मी टू हेल्प माय फॅमिली अँड माय डॅडी विथ दिस बेकरी बिझनेस बिकॉज हे सारकें ट्रेडिशनल बिझनेस अशें अँड यू हॅव टू बी फॉर्च्युनेट अँड लकी इनफ टू बी अ पार्ट ऑफ द फॅमिली हू इज इन टू बेकिंग. Te unde gele, te poderui gele is a famous Goan saying. Working for a lengthy duration, standing next to hot ovens does not appeal to the youngsters in the current generation. It's high time that Goans acknowledge and respect the Poies and their contribution in people's lives. It is time to think of new ideas to save this profession from extinction. आनी तुमकां सगळ्यांक
हे म्हाजें प्रोग्राम पळयताल्यान सगळ्यांक देव बरें करूं म्हणटा.